We are talking about COVID vaccines because the journalist for human rights, that is JHR, is producing dozens of stories and across different media outlets in the country. Now, so far, they have produced and published 50 stories in the Gambia this year. Through the project dubbed Mobilizing Media Fighting COVID-19. Now, the aim is to ensure high vaccines uptake, particularly among women, girls, elderly, and the disabled. Now, HJR is doing on-air and online forums to combat misinformation, disinformation, and malinformation, and fake news around COVID-19 vaccines. Now, of course, we are here to discuss more on that, and we have our guest, who is a Senior Public Health Communication Officer, Jibril Gando Balde, to help us understand on issues related to the COVID vaccines and, of course, all that. But we are going to discuss on why COVID-19 testing and, of course, vaccination are used in an international travel requirement. So we will engage him on that to say. So, Mr. Balde, good morning, and thank you very much for joining us. It's good to have you back again in this platform. Thank you very much, and saying greetings, good morning to your wonderful viewers and your panelists. As you rightly mentioned, COVID-19 pandemic is not yet over. Yeah, absolutely. So it's still here, and we are grateful to institutions like JHR, who are coming out to motivate journalists to write about stories that are talking about the pandemic. Is very important and very crucial. And the need to take the vaccines as well. Yeah, so because it's all about the pandemic. That's why we are talking about the vaccine. Yes, so if it was not about coronavirus, we wouldn't have a pandemic. Indeed. If it were about the pandemic, we wouldn't be talking about the vaccine. So I'm just taking it from the source. You understand? And when you look at the issue, what these people are trying to address for people to obtain vaccination and all that is because of the destruction that we all witness within these 2 years and now close to 3 years. Because when you look at the global figures of COVID-19, you are talking about 610 million people who were affected. And for even those 610 million people who were affected, you can see that 586 million recovered. So even those 586 people who recovered, they didn't die. The consequences of COVID that they went through, some of them, if they narrate their stories to you, you will be very sad to hear what they passed through when they were infected. Some of us, you remember, you used to say, we have how many active cases, how many people were on oxygen, how many people were at the ICU, intensive care units, trying to support these people not to lose their lives. So we have seen all those things happen. So, and if you come back to say, out of say 610 million, 580 something million made it. But now let us come to those who didn't make it out of that 510 million. Yeah, and that have to do with the misinformation, of course, and also malinformations and fake news that has been going around trying to discourage people of taking the vaccines. And you can see the vaccine came as a savior. Yes, certainly. We said 610 million cases, 586 million recoveries, but you have 6 million 50,000 who lost their life. Yeah, that's that globally. And that's not a small number. That's the global figure of people who lost their life. And out of that 6 million, 503,000 people, 329, out of those people in our own Gambia, 371 people died. Out of that 6 million people. Remember, in America, almost 1 million people died. Only in America, 1 million people died. So is the vaccine that came that helped us to be where we are today? Because these deaths
75% of them happen before the arrival of the vaccine. So let us just relate. Before the arrival of the vaccine, we used to see that there were a lot of cases on a daily basis, a lot of deaths, sometimes 1,000 deaths in some countries in a day. We have witnessed all those things. Which was worrisome. So what stopped that? We have to ask ourselves, what stopped that speed of infection and death, rate of infection and death? Absolutely. This was the vaccine. The vaccine, certainly. Because before that, what we were relying on was, wash your hands, wear your physical masks, because there was no medical support to help us, to come with a solution. If at all the vaccine, we had the vaccine first, we wouldn't be talking about vaccine, we wouldn't be talking about closing our markets, we wouldn't be talking about even closing our daily activities, our mosques, our churches. Absolutely. So these were drastic measures that were needed to be taken before the arrival of the vaccine, and that took almost 1 year. Before the COVID-19 vaccine came. Interesting. And in the country, we had our first COVID-19 vaccine in 2021 March. Exactly. Now, coming back to the main talking point here, of course, we talked about the vaccines has been the overall savior somehow for many people, millions around the world. But we got to a level where it has been that if you want to travel internationally, you have to either be tested and have a testing certificate, but also you need to take the vaccine. Why do you think that need was on the table for travelers all over the world, that there are requirements you have to meet to be to board a flight or to cross a border into another country, and that was needed? So can you explain to us and our viewers to understand probably why such kind of measures or requirement was put in place in different countries around the world? Thank you very much for bringing that up. That is very important, and I think people have to understand the rationale, reasons behind those kind of measures. Certainly. And this is COVID-19 vaccine is not the first vaccine required for you to travel. So I think many people who travel, they are aware of this. When you are to travel to African countries, even like Mali or Mauritania or Nigeria or Europe or America. Since I was a young health officer, people used to come to Banjul to get what we call the vaccination card. That is the yellow card. Those days, that was what was recommended. This is a need that is required by all those countries who signed for the international health regulation. And when we talk about the international health regulation, it's like the one global ministry of health running the affairs of the health of the world. So those regulations, the Gambia is a signatory to that, and that is headed by the WHO. So it's like the whole world being administered as a one ministry. So in that case, you can see there are diseases that are potential to cause outbreaks. You understand? And those diseases have been identified by WHO, and requirements are made for travelers when you are to travel, like from a country that is predominantly having yellow fever or is having the yellow fever within the yellow fever area. Then if you are to travel to those countries from Europe, you have to get your yellow fever vaccine, so that in case if you come to that place, you will be protected. And in case also you will not also come and infect those people who have controlled that disease, who are taking care, ensuring that that disease does not get out of hand. So it is there, but it is a control. So now COVID have been coming here, and it was widespread, but now it have been controlled to a very high extent. In many countries, they are not having 1,000 cases a day now. In the Gambia, our last situational report, we reported 25 cases, and those 25 cases is from 26th of August to the 31st of August. You can see in a period of 1 week, we have 25 cases. But when you look at the case ratio with the number of people tested, is 5%, which is also high for Gambia, because we normally used to have 1%, you understand? So, but now we are going up to 25% of our case positive rate, meaning the number of people tested, which was 460 from the 26th to the 31st of August, 25 people were positive. So what we are seeing here is that COVID is still here with us. Absolutely, it is. It's still here, and
programs like this are still relevant on your TV platforms, because this is the reality on the ground. As we are speaking, we have 42 active cases that are people who are already tested and they are COVID-19 positive. So still it's important for people, especially those who had still not taken their vaccine, to know that they still have a chance, because they are not yet infected with the virus. Especially but the moment you are infected with the virus, and within that period you were never injected with the COVID vaccine, it could be very deadly to you. Just like when it started, how it used to kill people randomly. So it's still able to target those people among us who are not vaccinated, and it can kill them, and it can cause them to be on oxygen or to need some real intensive care at our hospitals. And as we speak, I told you, nobody is on oxygen, but we have 42 active cases. So those 42 active cases, maybe in 10 days' time, they will be tested again, and if they are negative, they will be freed. Because last week, we tested 50 people who were cleared, and they were positive before. So we are reminding people that it's still very important and very relevant for us to be talking about the COVID vaccine. And when you talk about the disease part, that is what the vaccine I am talking about. But when it comes now to international travel, without it now you cannot move. Even you going to Guinea-Conakry, now you need a COVID vaccination card. Absolutely. If you're going to Senegal, you need a COVID vaccination card. Much more you going to America or Europe or Asia. You don't talk about it. You don't talk about it. Senegal now, they don't want to see your anything, but you need to present your vaccination card. If you are going to Freetown right now, you don't need to have a COVID test if you are having your vaccination card. Even it's on a flight. Even in Nigeria, Ghana, places like these places within our own African locality now, if you don't have the COVID vaccination card, you cannot travel to these countries. All right. And if you travel there without the card, you will be tested for COVID. Fantastic. So Gando, the message here is to the public to understand, of course, like you said, COVID is still around, but of course it's also important whether you travel or not, that you take the vaccine. But most importantly, in case you want to travel out of the country. So the message, you have to take the vaccine. For travel, I think that should be very clear. It's a must for you to get COVID-19 vaccination card before you travel. And to get that card, that means you have to get vaccinated. And to get vaccinated is not only benefiting you for the travel. People should understand this. Let them take the vaccine to protect themselves that's the first priority, disease, of course, against the disease. All right. Thank you very much. And so I think that was clear, and that's why he was here. We need to send this message out to our viewers. Thank you, Gando. Why just quickly, xam nga ñun programme bi foog ñu ñambaas ci wolof bi ak yooyu leer na mon ñang dégg nga lim wa ak maam doo si bëgg a comment tuuti rek time bi jeex na ñu bëgg a indi news paper review ñu joxe headline si ñu tàggatoo benn next week inshallah quickly because comment si tey mooy ne rek all right so anti covid bi ak anti vaccine bi fan la gars yi toll ba indilaat nit ñi lu bees bañ gëm ko naka leen nekk di waxtaanee ak nit ñi bañ gëm ko mun a dem vaccine because lii punishment la moom lii du sensitization because soo buggee tukki oo bugg loolu bàyyi fas la da nga ko def ndax si boobu rek leen yaakaar ndax ba léegi nit ñi li ngeen a wax ñu ngi koo dégg di jël vaccine bi ne bu ko dafa am ñu leen jiitu yaaxa der bi ndax naka ngeen nekk di communiquer ak nit ñi. waaw jërëjëf benn tey Ministre of Health ñu ngi si campagne bi di def vaccination te ñu ngi diisoo tamit léegi ak imam yi pastor yi si cooj yi ak yooyu ñoom tamit ñu jox leen xibaar bi ñoom tamit ñu mun koo baaxee askan bi si seen kutba yi ak yooyu noonu so ñu ngi am very good relationship ñu ngi am forum sa boo xam ne ñun ñëpp dañoo seeya imam bu dem waare mun ngaa seeya sa waare ba pare loo moo tax ngeen lekkaloo ak JHR waaw JHR tamit kii moo ñoom ñoo ko tax mu ñëw fii and then ñu li so ñoom tamit ñu ngi jàppa foog naa si seen 50 stories yooyu man am naa si 20 interviews yoo xam ne def naa ko ñu journaliste yi ñuy ñëw si man so ba at the point ma ne waaw yéen tay yi yéen a ngi sawar si Covid bi de waaye ma ne daal si lañ ma ne lii dañ ñu ko lifin pour ñu dimbale leen pour gënal leen a dooleel pour seen xibaar yi gën a mën a jaala te loolu ñu ngi ko rafetlu bu baax because newspaper yooyu ñu dut seetaan télé ñu dut am time pour scroll seen internet yi yooyu newspaper yi lañ dee yaakaar ñu bari am na ñoo xam ne suba bu nekk dañoo xool paper yi so te loolu rafetlu nañ ko ndi xibaar bi jaala na àgg na foo xam ne léegi ñu bari gis
gis nañ njëriñ bu nekk si COVID-19 vaccine bi ak vaccination card bi. because loolu moo waral sax teewaayam fi tey pour moom tamit. yombalal ko tam askan bi. yan point ñoo available nga xam ne askan bi ku ko si bëgg war nga mun a dem te dara du la ci fekk ak naka la. waaw jërëjëf pengu yi fu mu nekk nii sax ñu ngi waajal beneen campagne waat léegi fu mu nekk nii fii ba novembre weer bu nekk dañoo am campagne suñu ne campagne rek boobu dañoo mën a génn si biir askan bi fekki leen fu ñoo nekk su boobaa tamit koo xam ne bëgg ngaa ñaxu te nga nekk askan sa liggéeykaay la wala sa dëkkuwaay la mun ngaa woote benn tey 10:25 nga wax foofu noonu ne am na nit ñu fa bëgg a pengu su boobaa 10:25 dina wax team si région bu munti nekk su nekkee base la sax benn tey dañ ñëw mën a communiquer ta région si foofu rek wax leen ne dem leen village sangam gaa ngi call ne dañ bugg a ñaxu te ci suñ team si te ñu fàttali nit ñi ñaxu bi boo gisee ñi see gën a wax fàttali rek feebal banque ci dëkk bi waaw tamit surtout ñi nga xamante ne dañu war a tukki tamit loolu tax ma dooree waxtaan bi foofu pour fàttalin askan bi coronavirus fu mu toll si adduna bi ne 610 million nit am nañ ko si biir loolu 500 million mucca nañ si mucca si seen bakken génn si feebar ba pare ñëw wéraat waaye am nañ 6 million boo xam ne doomi aadama yoo xam ne ñàkk nañ seen bakken so te loolu nekkoon loo xam ne lu tiis lu la lu ñaaw lu la aduna si yëpp ndig am na dëkk yoo xam ne ñàkk nañ benn million yi doomi aadama lu dem ni America am dëkk yoo xam ne ñaari 200 million people died si seen yenn dëkk ñoom India ñoom Brazil more than 300 million ñàkk seen bakken so du lu ndaw so loolu so da nga ko génnee su nekkoon da nga loolu génnee loolu si Gambia kon kenn desu Gambia lu dee Brazil rek soo ko génnee Gambia 300 plus lañ am waaw so da ngaa gis ne kon te Gambia 371 loolu tamit nekkul lu ndaw si ñun si suñ dëkk ak si sulim 1.5 wala 1.9 million people 371 faatu si diggante ñaari at loolu nekk na loo xam ne team si day dem campagne foofu laa bëggoon a ñëw rek mu jeex team si day dem campagne ndax ñu ngeen tàggat la pour ñu know naka lañ dee mën a waxee nit ñi comme ñu mel ni yow la wala dañ leen si seen staff si rek liñ lay jël naka lañ dee waxee jërëjëf ñu bëri dañ dee complain bi jërëjëf jël bi campagne bi dafa am i pàcca dafa am team si dañu am pàcca da ngaa am ñoo xam ne ñoom ñooy péngu so ñoom ñu dee péngul public health officer yi si lopitaan yi ñoo xam ne ñu loolooy seen liggéey péngu bi ñoom ñoo koo def waaye dañ dee àndaal lu ñoo wax social mobilisers ñoo xam ne comme man ñoom wax moom moo leen fa teg pour dem waxa askan bi jiitu team si péngukat yi dugga si kër yi wala si gox yi si koñ yi waxtaan ak ñooñu te taana boobu noonu boobu dañ ko dee mën a jëlee si waa gox ki sax da ngaa gis ne last lifin campagne bi Red Cross lañ lëkkaloo ndig ñoom ñu ngi si dëkk bi yëpp den ñu jël seen volunteers yi ñooñu def nekk social mobilisers yi ba pare ñu jox leen i t-shirt ñooy jiitu dem si biir dëkk yi si biir kër yi pour wax ne péngukat yi ñu ngi ñëw bés sàngam wala waxtu sàngam wala ñëw nañ sax ñu ngi béréb sàngam si seen koñ bi pour ngeen àgga foofu ñu mun a ñax. All right, thank you very much, jërëjëf Gando. So your final message to our viewers and reminding them of the need to take the vaccine, the importance, and of course, especially those that intend to travel. The requirements are still in place. You need to have a vaccine card or a vaccination card to make sure that you will travel all over the world and all that. So it's safe always to take the vaccine. And finally, finally, what I'm appealing to the Gambian population is that to know that the vaccine is very effective. People like us have taken the vaccine almost going to 2 years now, and we are still talking, and we are still with our senses. You understand? And we are physically healthy. So I think that is clear manifestation. ñëpp war nañoo gëm ne vaccine bi lu wér la ba pare Gambia bi suñ vaccination coverage bi dafa ndaw torop 20% out of the 100%. te Ministry of Health luñ nama mooy am 70% of the population. ndig loolu moo ñoo aar te suñ buggee ren suñ tourisme baax foog nit ñi ñaxu de foog nit ñi péngu lim yooyu loolu la tubaab yi di xool te ñun luñ waxut ne amuñ ko tubaab yi ñu ngi fële di xool Gambia seen vaccination coverage fu mu toll dëkk bu amut 50% doo am tourisme bu baax because tubaab yi dañoo wax seen gars yi ne ku dem si dëkk boo xam ne is less than 50% vaccination coverage den soo fa feebaree ñun duñ ko insurance duñ ko toppatoo so dinañ encourage nit ñi ñu dem si dëkk yoo xam ne am nañ 60% 70%
coverage looloo tax Ministry of Health ñu ngi nama pour am 70% balaa at bi jeex waaye nuñ koo amee rek foog nit ñi génn si ñu jël péngu bi te xam ne am na ñu leen ko njëkk a jël te benn tey ñu ngi wér te foog naa ñun ëppa doole bi fii ñëpp jël nañ ko waaye benn tey ñu ngee suñ sago ñu ngee toppatoo suñ soxla yi nu mu waree te yàlla na loolu continuer jërëjëf amin thank you very much ñu fàttali moom mooy Jibril nga indi wala péngu bi aja Jibril Gandoba moom foog ma indi affaire thank you very much waaw léegi xam naa ne bëggoon nañoo dugal li nga xamante ne mooy news review waaye nag Mariama dugal si but gars yi ñu ngi ma xam ne affaire yi jeex na de xam naa boobu est-ce que duñ ko lebbee ba next week unfortunately parce que saa yi moom moo xala late moom waaye ñu ngee jégalu rek Mariama ngeen xam nga puusal ñu affaire yi tuuti rek waaw because bi tamit si news bi la bokk waaw waaye news bi review bi important la waaw thank you xam naa mu ngi si sa story thank you Gando maam time bi jeex na xam naa ba next week waaw sant ak ngërëm ñeel na leen waaw jox dig daje gars yi altine segam soob na suñu borom jërëjëf. voilà Modou Niang. waaw jaajëfal Gando jaajëfal askan bi doon seetaan di wax ne rek ñuy déglu Gando ak xel dem jëfee li mu wax dina am solo bu baax parce que nag tourisme dafa bokk si li yóbbu réew mi si kanam te gannaaw réew mu amul 50% tubaab bi duñ fi ñëw loolu rek jar na ko waxantuma la nag yow nga xaar sa bopp aar ki la jege so loolu dafa nekk lu am solo. lu si gën a daw yaram ñu dee liggéey si tourism industry bi soo seetee si ñuñ péngu ñun jot a péngu ñoom 17% rek ñoo péngu si ñu dee liggéey si industry bi. so da ngaa gis ne health officer yi sax workers yi ñoo gën a péngu ñooñu. waaw loolu nag hôtel si ñoo war a condition mag ñi ñu am 60 years above. liñ péngu seen lim percentage moo ëppal lu ñuy liggéey si industry bi comme ñuy liggéey si hôtel yi ñuy liggéey si craft market yi tourist taxi yi ñu faa liggéey ñooñu ñëpp dañ war a génn si because foog naa support bi sa ndimbal bi réew mi ñooñu la ñoo dimbale ni kon ñoom seen dund foofu la nekk waaye ñoom nit yi suñ leen a jiitu si péngu yi da ngaa gis ne kon ñoom ñu ngeen nasaxal seen liggéey te yëguñ ko. Thank you very much Jibril Gandoba senior communication officer from the Ministry of Health. Thank you for coming. He was here. We're talking about the need for the COVID vaccine. We're reminding our viewers and the people, and of course, especially it's a requirement for those traveling outside. So please, let's take note and be cautious of the virus or the disease is still here. It's very deadly and dangerous. Thank you. Thank you to Mam Jerejef Modnyang ak Mam ci taxawaay bi ni ngeen ànd ak ñun the whole week.